Sepanjang sejarah umat manusia, pesan-pesan ilahi seringkali diselimuti misteri. Nabi, Mesias, atau dengan nama mana saja Anda memanggil mereka, sering dianiaya dan ditindas. Ajaran mereka dikaburkan. Tapi, bagaimana kita membedakan yang benar dari yang salah? Untuk melakukan itu, seseorang hanya bisa mengandalkan bimbingan ilahi, dan kebenaran menunjukkan diri pada mereka yang sungguh mencari. Hari ini, mari kita lanjutkan mengungkap lebih banyak mengenai nubuat-nubuat fenomenal dari Prabu atau Raja Jayabaya tentang kedatangan Ratu Adil, sebagaimana ditemukan dalam Serat Jangka Jayabaya, Kitab Peramalan Prabu Jayabaya, oleh pujangga keraton terkenal Pangeran Wijil ke-1. Sadurunge teka ana tetenger lintang kemukus, dawa ngaluk-aluk, tumonjo ana kidul sisih wetan bener. Lawase 7 bengi, para esuk banter, ilange katut Bathara Surya. Jumedul bebarengan karo sing wis mungkur. Priyatine kawula kelantur-lantur. Iku tandane putra Bathara Indra wus katampa lagi tumeka ing Arcapada ambiyantu wong Jawa. Kutipan ramalan ini memberitahu suatu tanda supernatural dari komet yang menandai waktu datangnya putra Betara Indra, yang berarti putra Tuhan, untuk membantu bangsa Jawa yang sedang menderita dalam waktu yang lama. Sebagaimana disebut sebelumnya, kata Jawa berasal dari kata jiwa atau roh, sehingga membantu bangsa Jawa di sini bisa berarti membantu banyak jiwa-jiwa di seluruh dunia. Ratu Adil adalah sang juru selamat untuk semua umat manusia, bukan hanya satu negara. Menurut ramalan tersebut, sebuah komet akan datang menuju bagian selatan timur atau tenggara, dan setelah 7 malam akan hilang saat matahari terbit dan sang juru selamat datang dari surga ke bumi. Juga, beliau akan datang ketika penderitaan manusia masih ada. Sungguh menakjubkan menghubungkan bait ini dengan kehidupan Mahaguru Qinghai. Beliau, tubuhnya terlahir di wilayah selatan timur, tenggara dari dunia ini, di Aulak atau Vietnam, pada saat penderitaan manusia yang berlarut-larut pada tahun 1950. Dunia masih terguncang setelah terjadinya perang paling mematikan dalam sejarah, Perang Dunia Kedua. Dan ketika tahun 1950-an dimulai, masih ada peristiwa yang memilukan lainnya seperti Perang Korea dan Perang Vietnam, kelaparan di Cina, dan lain-lain. Mendekati saat-saat tubuh fisik guru terlahir, orang tuanya menyaksikan sebuah tanda supernatural, terangnya cahaya surgawi. The reason my parents saw the light, the whole house was bright in the second night because I only came then. I didn't come when the baby came out. I wasn't in my mother's womb. You understand me? That's why I didn't see the light when the body was born because I wasn't there. I came when everything's all clean and ready and settled down already, when the angels already make the road clear and everything, and the body's already clean. And a little bit away from the mother's energy, and then I came down. Guru tidak terlahir melalui proses normal kelahiran. Beliau pernah mengatakan bahwa rohnya yang maha tinggi telah terhubung dengan tubuh yang baru terlahir dari orang tuanya pada tahun 1950. Dan menunjuk satu orang suci level kelima menjaga dan memurnikan tubuh tersebut hingga guru memasukinya ketika gadis itu berumur 2 tahun.
Kalau begitu, mungkinkah komet tersebut melambangkan orang suci tingkat kelima yang datang terlebih dahulu, kemudian pergi setelah guru? Matahari muncul. Dunungane ana sikile redi lawu sisih wetan. Wetane Bengawan Banyu. Adedukuh Pindha Gatotkaca. Arupa Gupandara Tundha 3. Bait berikutnya menggambarkan tempat yang ada hubungannya dengan Sang Juru Selamat, perbukitan Gunung Lawu. Secara harafiah, Gunung Lawu adalah gunung keramat orang Jawa, di mana banyak orang Jawa pergi bermeditasi dan berusaha mencapai moksa, bermakna pembebasan spiritual atau pencerahan. Mungkin Prabu Jayabaya sedang melihat penerawangan batinnya pada salah satu tempat gunung keramat di mana Sang Juru Selamat bermeditasi, atau pondok Jerami kecil di mana beliau tinggal pada masa kecilnya, di gunung samping sungai di mana ibunya sering memandikannya waktu kecil, seperti yang guru pernah ceritakan kepada kita beberapa tahun lalu. Cho nên là chiến tranh thì gia đình phải di tản lên núi để ở. Mẹ tôi và chị tôi đi bán những cái rau củ quả trồng ở trong vườn, ở trong cái núi đó. Cứ 1-2 giờ sáng á, tức là nửa đêm á, thì gánh nhau đi xuống dưới bán, thì lúc nào cũng mang theo một cái mỏ bằng tre để gõ cho những cái con vật ở trong núi nó không có sợ nó chạy. Ví dụ như con cọp, con beo, con heo gì đó. Về trên cái đoạn đường về tới gần nhà thì mỏ vẫn cứ gõ chốc như thế, gõ hoài. Mà chị tôi thì mới có 2 tuổi, mà nằm mới nghe tiếng mỏ đó, mới nghe mẹ về mừng lắm, mới bò ra mà mới 2 tuổi đã biết đi gì nhiều đâu, mới chập chững thôi, bò qua một cái cây cầu bằng tre, một cầu bằng tre, một cây chiếc tre như thế này bằng cỡ tay mình đó, mà bò qua. Vì trước nhà tôi có một cái con suối nhỏ, xong cái thì cha tôi ở trong nhà không biết hết, chừng chạy ra tìm thì không thấy con đâu hết, thì mới giật mình, thì mẹ tôi mới la: ô, nó đây rồi, nó ra tới đây rồi ông ơi. Vì sau là ai nghe cũng nổi da gà hết, không biết tại sao mà nó bò qua được cái cầu đó. Bait tersebut kemudian mengatakan bahwa tempat sang guru seperti rumah Raden Gatotkaca. Seperti Anda lihat, saya, Gatotkaca, terdapat tanda bintang di dada saya, menyimbolkan cahaya surgawi. Dan sayap saya adalah untuk terbang mendekati surga. Jadi, nubuat tersebut bermakna bahwa tempat sang guru adalah di mana cahaya surgawi menyinari semua. Sudah berulang kali, Maha Guru Jinghai menetap di daerah pegunungan berbagai negara, seringkali di daerah dekat sungai. Dan tentu saja, tempat-tempat seperti itu akan memancarkan cahaya suci yang cemerlang dari kehadirannya, terutama ketika dia akan melakukan retret meditasi di sana. Tempat-tempat itu juga merupakan lokasi yang guru pilih untuk energi spiritual yang bagus. Itu merupakan tempat-tempat dengan cahaya portal outlet surgawi. Juga, kita diberitahu bahwa tempat Sang Juru Selamat adalah seperti rumah susun segitiga burung dara. Tempat tinggal beberapa guru di daerah pergunungan atau tempat terpencil lainnya berbentuk pondok atau rumah kecil dengan atap susun segitiga. Selain itu, guru terkadang tinggal di tenda plastik kecil yang juga mempunyai bentuk segitiga yang mirip.
Pemirsa baik hati, kita akan kembali setelah sebuah pesan singkat. Tetaplah bersama menyaksikan Supreme Master Television. Para pemirsa yang mulia, salam jumpa kembali di acara kita. Mari kita lanjutkan membacakan ramalan-ramalan Prabu Jayabaya tentang Sang Juru Selamat dunia yang akan datang, menurut kitab Serat Jangka Jayabaya. Kaya manungsa asring angleledo, apa parap pangeraning perang, tan peksa anggone anyenyandang, nanging bisa nyembadani ruwet rentenge wong sak pirang-pirang. Bait ini memberitahu kita bahwa Sang Juru Selamat seperti manusia yang sering menarik orang lain. Sepanjang hidupnya, dimanapun beliau berpergian, banyak orang merasakan sesuatu yang istimewa tentang Maha Guru Qinghai. Dari para gurunya di sekolah dasar, sampai orang asing selama perjalanan sucinya di India. Dan tentu saja, setelah beliau menjadi guru spiritual, tak terhitung banyak orang dari segala lapisan masyarakat telah terpikat akan kehadirannya yang bersinar.
was always top class, and all the teachers loved me a lot and respected me a lot. Somehow they feel respected, not just love. 顺便介绍，这是我的老师啊。这是我的小学的老师，其中一个，现在变同修，好宠爱啊！他其中一个，全校都这样。谢谢。 Tôi vừa dạy lớp nhất, vừa là hiệu trưởng cho nên không có giờ. Và chính nhờ sư phụ coi lớp cho tôi khi tôi vắng mặt. Sư phụ giỏi cả giả, giỏi cả liệt văn, lặng toán, là đứng nhất lớp. Cái người thứ gì phải cách nhau tới mấy phép rồi. Tất cả mọi khả năng sư phụ có bây giờ thì ngày đó tôi đã thấy rồi. Tức là sư phụ giỏi về ngâm thơ, giỏi về hát, giỏi về đời. Tất cả đây là coi như mọi môn, không có môn gì không giỏi, kể cả môn vẽ cũng giỏi luôn. Và cuối niên học 1962-63, sư phụ được bầu làm sư phụ được 2 phần thưởng, một phần thưởng đứng nhất của lớp nhất và phần thưởng đứng nhất toàn trường. Sư phụ rất giỏi. Tuy sư phụ nhỏ tuổi nhưng mà có việc gì trong lớp thì sư phụ đến bàn của con và nói chuyện như người lớn chứ không nói chuyện của. I have so good memory. I don't remember all this. Still my teacher. I have to respect him. Very happy to see him. And naughty. Everybody want to come and take me home, to worship and to offer. In India, they respect monks and nuns so much. They call them saints. Yeah, I don't know. They are not always kind to other monks and nuns. It's just to me. I have to always refuse, because I don't like to be worshipped. I just go around and I'm just an ordinary person. And sometimes people even bow to me, They prostrate in front of me. I was so scared. Those with long beard and big turban, about 70 years old, it was fit enough to be my grandmaster. And I told you already, the Dalai Lama was always very kind to me, Especially every time I saw him, he spotted me in the crowd. He said, hello, come here. And then he always gave me some of the precious medicine that he made himself. I saw that I was the only one that he ever gave personally medicine like this. Many people saw my auras also. So sometimes, even if I went out somewhere and I dressed very, poorly, even some police, Yes, Master. So sometimes they show a lot of respect because of the aura, okay? Oh, yes. That's why many of your brothers and sisters go gaga over me, because they saw, okay? Yes, Master. Some say, some don't, yeah? 请问师父，为什么我会看到师父全身都发光？因为我有光嘛，简单。And if your heavenly eyes open, you can see light around us right now. Anyone see? Thanks a lot. Yes? Okay, good. Yes, good. First time seeing me? Thank you. First time he saw me and he sees light around this physical being already. Can you imagine how it is like inside? When you even can radiate light outside. So be that person. It's in you. You can do that. I can see the aura. You did? Yeah, it's like it's It's just automatic. blinding. I just feel like I can't even look at you. I just feel like you're so bright. Yeah. It's just. I'm sorry, I cover myself. Baris berikutnya mengatakan bahwa sang juru selamat adalah ditakdirkan sebagai pangeran kesatria, yang berarti bahwa beliau seorang pemimpin pemberani dan yang berjaya, datang untuk mengakhiri penderitaan para makhluk yang tak bersalah. We have to work now, day and night. We cannot escape. Okay, we have to work.
You can see the world is in such a shape, right? Yes. If we don't work, who will? We must win. Yeah, we don't let the Maya win anymore, even indirectly through brainwashing the humans or some of their leftover weakling subordinates. Got that? Yes. We have to win. We have to do it. We have to rescue all suffering animals so that we don't cry anymore. Ramalan yang juga mengatakan, walaupun penampakannya sangat sederhana, Ratu Adil mampu mengatasi kerumitan dari banyak orang. Sungguh, Mahaguru Qinghai tampak sebagai seorang manusia biasa, tetapi beliau sejatinya adalah Yang Maha Kuasa, Tim Kuotu, yang terus mengatasi kesulitan yang muncul dari alam manusia, secara kasat mata maupun tidak, sebagai suatu pengorbanan yang paling welas asih demi membersihkan karma-karma buruk. Pada waktu kedatangan master itu, tinggal di rumah saya. Tidak lama kemudian, polisi itu bertubi-tubi datang mengunjungi kita, tanya ini, tanya itu. Nah, dan dipanggil segalanya itu. Keluarga saya itu, teristimewa istri saya, merasa sangat tertekan, agak gelisah, ada apa ini? Tapi setelah saya selesai dari polisi, setelah saya selesai pulang dari polisi, saya kasih tahu sama istri saya, masalah polisi sudah selesai, sudah saya hadapin. Iya, tadi malam saya juga mimpi, Master turun dari atas, turun ke bawah, dia kasih tahu saya, kamu jangan khawatir, saya akan selesaikan. Kenyataannya ya memang begitulah. Oh, jalan lancar, nggak ada apa. Not just police, bad people. They come and burn my garden, try to film me out. Some people come and break in the house. Sometimes I go out, I have to hide in the trunk to come here to see you, because there's only one road to go down. No, I'm not joking. There was a guy who drove me before, he knows it. Itu adalah seorang saudara atau murid dari Finlandia bernama Jus, yang saat ini masih hidup. And sometimes they even follow us. One time we're going out, and then there was a car opposite, and as soon as they saw, immediately you turn, like that, and follow. I said, let him go, and then turn to the other direction, even though it's not our way. It's like action movies. And sometimes even journalists or whoever, bad or good people, I don't know, go into and pretend to cut or something and just camping out on the tree, next to my house and looking around. But it was scary. Sometimes they stay the whole night in front of my house. And then the assistant tell me, I said, hey, why don't you go out and give them a tent and a sleeping bag and tell them this is more comfortable this way. Even though I was so traumatized, but I still can manage to make the joke. Otherwise, I don't want them to be too scared. You see what I mean? I don't know how I still live. But some people would have a nervous breakdown, if it continue like this. But I guess I'm a tough guy, eh? Look at me. See that? Muscle all over. So even nowadays, we're supposed to have democracy and religious freedom and everything. I don't know. I'm still running like Jesus' time, or Prophet Muhammad's time. Peace be upon him. Yes. Sometimes I couldn't run fast enough, and that is why they caught me. In the house or in other areas. Yeah.
Sometimes you can't just always avoid, even if you know. If the karma is too heavy, the price has to be paid. I just have to take care of myself. It's difficult, but I'm trying my best. For you, for the world. Terima kasih pemirsa berwawasan telah bergabung dengan kami hari ini.